Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. This is a very good decision given by Honorable High Court of Andhra Pradesh, Justice Nimmagadda Venkateshwarlu, in which the headlines are: clients cannot bear the brunt of the council's mistake. Clients should not bear the brunt or the mistake of the client, of the advocate. Advocates sometimes do some mistake. For that, the client should not be made a scapegoat. This is what is held by Honorable High Court of AP, Justice Venkateshwarlu Nimmagadda, in the case of Rajana Anthonamma versus Gandreti Maria Kumar. This is in civil CMA number. This is in CMA number 466 by 2019. Of course, CRP is also there, 1932 by 2019. So, ultimately, the judgment was delivered on 24th February 2026. Right? The petitioner, or the appellant, Rajana Anthonamma, wife of Arjuna, aged about 43 years. She is residing in Ramji Estate, Kancharlapalem, Visakhapatnam. She filed a case against Gandreti Maria Kumar, son of late G. Jolaya, 28 years, working in Naval Base, Sindhya, Visakhapatnam. Right? Of course, this man is from Kancharapalem address. Now here, the court held that the client should not be made a scapegoat for the advocate's mistake. What is the advocate's mistake? Let us understand in detail. Right. Actually, this is a civil appeal. By now, you might have understood regarding dismissal of a suit for permanent injunction and costs. Actually, the appeal was failed or was dismissed on 15/6/2017 due to the non-appearance of the parties, non-appearance of non-prosecution due to absence of both the petitioner and his counsel. Either or, at least it is present. But so this is what is called dismissal for default in our own language. Subsequently, the petitioner Rajana Anthonamma, she filed petition under Order 9, Rule 9 for restoration, seeking restoration of the appeal. And also there was some delay. Of course, the delay was explained under Section 5 of the Limitation Act. Of course, but the judge, the appellate judge, he dismissed both the applications. Why? Because the grounds of the dismissal are that the counsel cannot file affidavit on the client's behalf without explicit reasons from the petitioner. You cannot file. Let her file. So, ikkada problem. Idi routine ga jarugutundi. That's why I am making this video. It so happened to me that on a particular day, I have to attend the court of 7th ADJ in a civil suit. OS number. I could not attend because of the demise of my Viyankudu. ఆయన చనిపోయారు. నెక్స్ట్ డే ఆయన్ని శవాన్ని మనకు బరియల్ గ్రౌండ్ తీసుకెళ్ళాలి. ఆ రోజున వాయిదా ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ సంబడి, ప్రాక్సీ అడ్వకేట్ గారు చూద్దాం అనుకున్నాను. సంభవ్ ఆ హడావుడిలో మర్చిపోయాను. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, క్లయింట్ అతను అమెరికా నుంచి వచ్చాడు, కాళ్ళు పట్టుకుపోయినాయి. హీ కుడ్ నాట్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఆయన ఫోన్ చేస్తే నేను వెళ్ళలేను అన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ డిస్మిస్ ఫర్ డిఫాల్ట్. Then I filed a petition. I filed an affidavit stating that it is due to my mistake this happened. So it may be restored. అన్నప్పుడు జడ్జి గారు నవ్వుతున్నాడు. మీరెందుకండి, లెట్ హిమ్ ఫైల్, ఏదో కారణం ఉంది రాలేదు, అంతేగాని అట్ వై షుడ్ అడ్వకేట్ ఫైల్, వై షుడ్ టేక్ ది రిస్క్ అని చెప్పి అన్నాడు. అర్థమైంది. ఇక్కడ కూడా సిన్స్ ది పిటిషనర్ కుడ్ నాట్ ఫైల్ ది అఫిడవిట్స్ అండ్ ది అడ్వకేట్ ఫైల్డ్ ఆన్ బిహాఫ్ నాట్ అలౌడ్ అన్నారు. ఇది కరెక్టా కాదా దీని మీదే. Right. Petitioner, he says that the advocate, my advocate is having wakalatnama. What does Order 3 4 say? You are appearing on behalf of so. Yes.
whatever that person can be done through advocate. Yes, definitely advocate can file the so-called affidavit on behalf of the client. So the non-appearance of the petitioner and the advocate on 15/6/2007 was due to an oversight by the lawyer, not by him. Remember, this is the mistake of the lawyer, right? So please remember, it is procedural rules and precedent allow advocates to act on behalf of the client. He has cited the case laws. T.Krishnasamy versus Maniyamma, Balakrishnan versus Geeta NG, and R.M. Beade versus Vijayeshwari Textiles, in which it was clearly held that advocates can file on behalf of the client. Of course, on behalf of the respondent Maria Kumar, I have cited another case, Premier Chemicals Industries versus member convener. A counsel cannot file affidavit with verification on behalf of a client without explicit authorization. This thing. Ultimately, decision of the High Court is that an advocate holding wakalatnama is competent to file wakalas. So on behalf of their client, when the appeal was dismissed for default. So restoration allowed. Very good judgment. Please read the case law and enrich your legal knowledge. దీనిలో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది, నార్మల్గా ఎప్పుడైనా కేసు డిస్మిస్డ్ ఫర్ డిఫాల్ట్ అంటే నార్మల్లీ ది క్లయింట్ హ్యాస్ టు ఫైల్ ది అఫిడవిట్. అఫ్ కోర్స్ నౌ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి కౌంటర్ సైన్, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ అని పిటిషనర్ తరఫున మీరు జాగ్రత్త. అతను సంతకం ఉన్న తర్వాత వేయచ్చు, కానీ డైరెక్ట్గా మీరు వేయకూడదు అని దీని యొక్క అర్థం. డైరెక్ట్ వేసినా తీసుకుంటారు, నేను చెప్పిన కేసు కాబట్టి దీన్ని ఎటైనా మనం చేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈస్ ఎస్, క్లయింట్ షుడ్ నాట్ సఫర్ ఫర్ ది మిస్టేక్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్. అడ్వకేట్ ఆ రోజు వెళ్ళుంటే అసలు గొడవ ఉండేది కనుక ఓవర్ సైట్ అని రాశాడు. సో కాబట్టి మీకు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో కూడా చెప్తాను, వెన్ యూ టేకప్ అ కేస్ యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ ద కోర్ట్ ఆన్ ఆల్ ద డేట్స్ ఆఫ్ అడ్జార్న్మెంట్. అఫ్ కోర్స్ you don't have 10 legs, so you can send your proxy. I think you understood the material. Thank you very much.